La primavera de 1223 trajo consigo un silencio inquietante en las vastas estepes de Europa Oriental. 80,000 hombres, la fuerza combinada de la Rus de Kiev y sus aliados cumanos, marcaban hacia el este con una confianza imponente. Sus estandartes ondeaban en alto, sus armaduras relucían a la luz del sol, y sus voces resonaban por las llanuras con cánticos de victoria inevitable. Perseguían lo que creían un enemigo que huía, una pequeña fuerza de 10,000 jinetes que levaba días en retirada, aparentemente aterrorizados. Pero estos no eran jinetes comunes. Eran mongols. Why no huían? Lo que los príncipes de la Rus consideraron cobardía fue, en realidad, el preludio de una de las trampas militares más devastadoras de la historia. Los mongols no huían, sino que conducían a su presa a un matadero cuidadosamente diseñado. Cada paso que daba la coalición hacia el este los acercaba a la aniquilación. Cada día que perseguían, se sentían más exhaustos, más dispersos, más vulnerables. Para cuando la verdad se revelara a orillas del río Calca, sería demasiado tarde. 80,000 soldados marcharían hacia la estepa con sueños de gloria. Menos de 10,000 regresarían, trayendo consigo relatos de una pesadilla que Europa jamás había visto. Esta es la historia de la batalla del río Calca. El día en que una pequeña vanguardia mongol destrozó a los ejércitos de Europa del Este y anunció al mundo el comienzo de una nueva era bélica. Una era donde la superioridad numérica no significaba nada, donde la tradición era una debilidad, donde un enemigo avanzaba más rápido que el miedo mismo. Para comprender la catástrofe de Calca, primero hay que comprender la fuerza que la originó. A principios del siglo XIII, el mundo estaba siendo transformado por un fenómeno sin precedentes en la historia. Lejos en el este, más allá de los mapas de los eruditos europeos y la imaginación de sus sacerdotes, un hombre llamado Temujin había unido a las tribus mongolas divididas bajo un mismo estandarte. Se convirtió en Genghis Khan, el gobernante universal, y desató sobre el mundo una maquinaria militar de una eficacia y un terror sin precedentes. El imperio mongol no se construyó sobre la mera conquista. Se basó en una filosofía de guerra total, disciplina absoluta y estrategia adaptativa. Los mongols no lucharán por honor y gloria. Lucharán para ganar. Y ganaron con una combinación de velocidad, inteligencia, guerra psicológica y brillantez táctica que dejó a sus enemigos paralizados por el miedo. Para 1220, los mongols ya habían aplastado al imperio Khwarezmio, uno de los estados islámicos más poderosos de la época. Ciudades que habían resistido durante siglos quedaron reducidas a escombros. Ejércitos de cientos de miles de hombres se dispersaron como hojas en una tormenta. Los generales mongols, los comandantes de mayor confianza de Genghis Khan, se movían con tal velocidad que sus enemigos a menudo no se percataban de que estaban siendo atacados hasta que era demasiado tarde. Entre estos generales se encontraban dos hombres cuyos nombres se convertirían en sinónimo de terror. Jib, conocido como la flecha, y Subutai, el genio estratégico que se convertiría en uno de los mayores comandantes militares de la historia. En 1221, Genghis Khan les encomendó una misión: perseguir al Shah de Khwarezmia, que huía, recopilar información sobre las tierras del oeste y evaluar la capacidad militar de los reinos más allá del Cáucaso. Fue una misión de reconocimiento, pero se convertiría en mucho más. Jib y Subutai lideraron su fuerza de aproximadamente 20,000 jinetes en una travesía que los llevaría a través de Persia, cruzando las montañas del Cáucaso y adentrando en las estepas de Europa Oriental. Derrotaron a los georgianos. Aplastaron a los alanos.
Incursionaron en las tierras de los cumanos, una poderosa confederación nomada turca que controlaba las llanuras al norte del Mar Negro. Los cumanos, a pesar de su formidable reputación como guerreros, no pudieron con el ataque mongol. Sus asentamientos fueron incendiados. Sus rebanos, dispersados. Sus guerreros, perseguidos con despiadada eficacia. Desesperado y destrozado, el concumano Coton tomó una decisión trascendental. Buscaría ayuda de los príncipes de la Rus de Kiev. Fue una decisión que conduciría directamente al desastre del río Colca. Los cumanos y los Rus no eran amigos. Durante décadas, habían sido rivals, a veces enemigos, envueltos en constantes escaramuzas fronterizas y incursiones. Los cumanos habían robado ganado, incendiado aldeas y tomado esclavos de los territorios rus. Los príncipes rus habían respondido, de la misma manera, lanzando expediciones punitivas y tierras cumanas cada vez que se volvían demasiado atrevidos. Pero ahora, el concotón legaba a los cortes de los príncipes de la Rus no como un sequidor, sino como un suplicante desesperado. Traía consigo regalos, promesas de lealtad y una advertencia que heló la sangre de quienes la oyeron. Los mongols han destruido a todos los que les han planado, dijo Coton. Han arrasado ciudades y masacrado poblaciones enteras. Hoy nos persiguen. Mañana los perseguirán a ustedes. Si quimos, serán los siguientes. Ayúdenos ahora o enfrentense a los solos más tarde. Los príncipes se reunirán en consejo para debatir la súplica de Coton. Muchos se mostrarán escépticos. Porque debían confiar en los cumanos, quienes habían sido sus enemigos durante tanto tiempo. Porque arriesgar sus ejercicios por un pueblo que había saqueado sus tierras sin piedad, pero un príncipe vio la situación de otra manera. Mstislav Mstislavich, conocido como Mstislav el Temerario, príncipe de Galicia, era un guerrero de gran ambición y coraje. Era conocido por sus tácticas agresivas, su valencia en la batalla y su ansia de gloria. Para él, la advertencia de Coton no era solo una súplica de ayuda, era una oportunidad. Mstislav el Temerario argumentó apasionadamente ante los demás príncipes. Si los cumanos can, perderemos una barrera entre nosotros y este nuevo enemigo, dijo. Pero más que eso, si marchemos ahora, mientras los mongols están lejos de sus fuerzas principales, podemos destruirlos antes de que se conviertan en una amenaza real. Podemos alcanzar la gloria, asegurar nuestras fronteras y demostrar al mundo que los Rus no temen a ningún invasor. Sus palabras fueron convincentes. Uno a uno, los demás príncipes ascendieron. Mstislav Romanovich de Kiev, el príncipe mayor y líder nominal de la coalición, brindó su apoyo. Mstislav Sviatoslavich de Chernihiv, Daniel Romanovich de Volhynia y varios otros gobernantes regionales comprometieron sus fuerzas. La decisión estaba tomada. Los Rus marcarían hacia el este junto a los cumanos y se enfrentarían directamente a la amenaza mongola. Fue una decisión nacida del orgullo, la ambición y una catastrófica subestimación de su enemigo. Los príncipes de Rus creían que marcaban para aplastar a una pequeña fuerza de asalto. En realidad, se dirigían hacia las fauces de un depredador. La persecución se intensificó. El ejército de coalición avanzó con más fuerza, recorriendo grandes distancias cada día, decidido a atrapar a su enemigo en fuga antes de que pudiera escapar más allá del río Don. Pero los mongols continuaron retirándose, sin enfrentarse ni detenerse. Durante 9 largos días, la persecución continuó. Y con cada día que pasaba, el ejército de la coalición se dispersaba más, se agitaba más y se volvía más vulnerable. Los guerreros cumanos, expertos en las costumbres de la estepa, comenzaron a inquietarse. Reconocieron los patrones.
La forma en que los mongols se movían, la forma en que exploraban, la forma en que siempre se mantenían fuera de su alcance. Este no era el comportamiento de un enemigo derrotado. Era el comportamiento de un depredador que atraía a su presa a una trampa. Pero los príncipes de la Rus, cegados por la confianza excesiva y el afán de gloria, ignoraron las advertencias. Siguieron adelante, convencidos de que la victoria estaba a su alcance. Mientras tanto, Geb y Subutai observaban desde la distancia como sus planes se desarrollaban exactamente como lo habían planeado. Ya habían enviado emisarios a los príncipes Rus, ofreciendo sobornos y intentando dividir la coalición mediante la diplomacia. Al fracasar, cambiaron de táctica, atrayendo al enemigo hacia las profundidades de la estepa, lejos de sus ciudades fortificadas, de sus líneas de suministro, hacia terreno abierto donde la caballería mongol pudiera maniobrar con libertad. Se estaba preparando la trampa. Y el ejército de la coalición caía directamente en ella. El 31 de mayo de 1223, el ejército de la coalición llegó a las orillas del río Colca, una modesta vía fluvial que discurría por la estepa abierta en lo que hoy es el sureste de Ucrania. Fue allí, tras 9 días de retirada, donde los mongols finalmente detuvieron su avance. La mañana era engañosamente tranquila. El río brillaba bajo el sol naciente. En la otra orilla, las fuerzas mongolas esperaban, en formaciones compactas y disciplinadas, con sus caballos completamente inmóviles. Por primera vez desde que comenzó la persecución, no retrocedían. Se mantenían firmes. Se desató el caos. En la primavera de 1223, el ejército de coalición se reunió. Era una fuerza enorme. Se estima que su número oscilaba entre 70 y 80,000 hombres, lo que la convertía en uno de los ejércitos más grandes que Europa del Este había desplegado jamás. El núcleo de la fuerza consistía en la caballería pesada de la Rus, caballeros vestidos con cota de mula y armadura de láminas, armados con lanzas, espadas y hachas. Estos guerreros eran experimentados, disciplinados y confiados en su destreza marcial. Los apoyaban miles de infantes, reclutas de pueblos y aldeas, armados con lanzas, escudos y arcos. Eran menos experimentados que los caballeros, pero aportaban el número necesario para mantener el terreno y apoyar las cargas de caballería. Los cumanos aportaron sus propios guerreros, caballería ligera armada con arcos compuestos, maestros en las tácticas de ataque relámpago que los habían hecho temidos en toda la estepa. Eran jinetes expertos, capaces de disparar con precisión a galope tendido, y su conocimiento del terreno resultaría invaluable. El ejército marchó hacia el este con confianza, con sus trenes de suministros extendiendo kilómetros, y sus comandantes ansiosos por la batalla. Esperaban atrapar a los mongols rápidamente, aplastarlos en un combate decisivo y regresar a casa como héroes. Pero a medida que avanzaban, algo extraño empezó a suceder. Los mongols se retiraron. Día tras día, los exploradores de la coalición informaban que las fuerzas mongolas se replegaban, manteniéndose siempre fuera de su alcance. Los comandantes rusos interpretaron esto como una señal de miedo. When, declaró Mstislav el Valiente, saben que no pueden con nosotros. Mstislav el Temerario vio su momento. Convencido de que los mongols finalmente habían sido acorralados, tomó una decisión crucial. Ordenó un ataque inmediato, sin esperar a que el resto de la coalición se reuniera por completo, sin coordinarse con los demás príncipes, y sin un reconocimiento adecuado de las posiciones enemigas. Fue una decisión precipitada y impulsada por su ansia de gloria personal y su deseo de alzarse con la victoria antes que nadie. Los demás comandantes, sorprendidos por su repentina agresión, no tuvieron más remedio que seguirlo. La caballería cumana cargó primero,
con sus jinetes chapeteando, en las zonas bajas del río, con los arcos tensados y listos. Tras ellos venía la caballería pesada Rus, con las lanzas arriadas y las armaduras relucientes. La infantería los seguía más despacio, luchando por cruzar el río manteniendo la formación. Por un breve instante, pareció que el ataque estaba teniendo éxito. Los cumanos alcanzaron la otra orilla y se enfrentaron a las líneas del frente mongol. La caballería Rus cruzó y comenzó a formarse para la carga. Y entonces, los mongols atacaron. Lo que parecía una posición defensiva era, en realidad, el centro de un campo de batalla cuidadosamente preparado. Mientras las fuerzas de la coalición cruzaban el río y se dispersaban en persecución de los mongols en retirada, unidades ocultas que se habían ocultado en el terreno circundante emergieron repentinamente. Aparecieron por ambos flancos, moviéndose con una velocidad y precisión aterradoras, cortando la línea de retirada de la coalición y rodeando a las fuerzas que avanzaban. Los arqueros a caballo mongols se movían como una nube de avispas, rodeando las formaciones de la coalición y disparando oleadas de flechas. Sus arcos compuestos, mucho más potentes que los europeos, lanzaban flechas que atravesaban armaduras y cargan con una precisión devastadora. Los mongols no cargaban imperdidamente en el cuerpo a cuerpo. Se mantenían en movimiento, reposicionándose constantemente, sin dar nunca a sus enemigos la oportunidad de acortar distancias. La caballería cumana, golpeada primero y con más fuerza por las descargas mongolas, se desintegró casi de inmediato. El pánico se extendió por sus filas como un reguero de pólvora. Se dieron la vuelta y huyeron. Pero en lugar de huir del campo de batalla, se lanzaron en estampida contra la infantería Rus que avanzaba, pisoteando a sus propios aliados en un intento desesperado por escapar de las fleck. Las formaciones de la Rus, ya desorganizadas tras el cruce del río, se encontraban ahora en completo desorden. Las unidades de infantería se dispersaron. Las cargas de caballería se interrumpieron. Las órdenes se perdieron en el ruido y la confusión. El ejército de coalición, que parecía tan poderoso y unificado apenas unas horizontes, se fragmentaba en focos aislados de resistencia. Los mongols, en cambio, se movían con una eficiencia fría y mecánica. Sus comandantes usaban banderas de señales y bocinas para coordinar sus movimientos con precisión. Las unidades fintaban ataques, desviaban a las fuerzas enemigas de sus posiciones y luego se retiraban, permitiendo que nuevas unidades atacaran desde un ángulo diferente. Era un baile de destrucción, coreografiado por dos de las mentes militares más brillantes de la historia. Al mediodía, la batalla se había convertido en una masacre. Las fuerzas de la coalición, atrapadas entre el río a sus espaldas y la caballería mongol que las rodeaba, no tenían margen de maniobra. El terreno llegaba en su contra. La estepa abierta no ofrecía cobertura, en hay posiciones defensivas, en hay lugar para reagruparse. La caballería pesada de los Rus, agobiada por sus armaduras y exhausta tras días de persecución, no pudo alcanzar a los veloces jinetes mongols. Cada vez que intentaban cargar, los mongols simplemente se alejaban, fuera de su alcance, y luego regresaban para disparar otra andanada de flechas. Era una forma de guerra humillante y desmoralizante, que anulaba la ventaja. Algunas unidades intentaron formar círculos defensivos, con los escudos unidos, con la esperanza de resistir hasta que llegaran refuerzos. Pero no hubo refuerzos. El ejército de coalición estaba destrozado. Sus comandantes estaban dispersos. Sus formaciones estaban destrozadas. No quedaba nadie para salvarlos. Mstislav el Temerario y una parte de sus fuerzas lograron abrirse paso hasta una pequeña colina cerca de la orilla del río. Ali, construyeron apresuradamente un campamento defensivo, utilizando carros y escudos para crear fortificaciones improvisadas.
Durante 3 días resistieron, rodeados por los Mongols, sin agua y suministros. Los Mongols no desperdiciaron hombres en un asalto directo. Simplemente esperaron, con sus líneas de asedio apretandos como un nudo caretizo. Mataron a cualquiera que intentara escapar en busca de agua. Dispararon flechas al campamento a intervalos regulares, manteniendo a los defensores exhaustos y desmoralizados. Era la guerra psicológica en su máxima expresión. Quebrantar la voluntad del enemigo sin comprometerse nunca por completo en la batalla. Al tercer día, los Mongols enviaron emisarios bajo bandera de tregua. Ofrecieron conditions. Si los príncipes se rindían. Si les permitiría pagar un rescate y regresar sanos y salvos a casa. Los soldados rasos serían perdonados. Desesperado, exhausto y sin otra opción, Mstislav el Valiente accedió. Ordenó a sus hombres que depusieran las armas. Se abrieron las puertas del campamento. Entraron los Mongols. Fue el último error que Mstislav cometiría. Los Mongols aceptaron la rendición y luego masacraron a casi todos. Los soldados rasos fueron aniquilados sin piedad, sus cuerpos abandonados a la intemperie. Los príncipes y nobles, atados y indefensos, fueron sometidos a una forma de ejecución diseñada para enviar un mensaje a cualquiera que se atreviera a resistirse al imperio mongol. Según las crónicas rusas, los príncipes capturados fueron tumbados en el suelo y se colocaron pesadas tablas de madera sobre sus cuerpos. Los comandantes mongols celebraron entonces un festín de victoria sobre las tablas, asfixiando lentamente a los príncipes bajo el peso mientras celebraban. Fue una muerte brutal y humillante, una demostración del absoluto desprecio de los mongols por sus enemigos. Mstislav el Temerario, el hombre que tanto ansiaba gloria, murió aplastado bajo las botas de sus conquistadores. Cuando finalmente cesó la matanza, la magnitud del desastre se hizo evidente. De los 80,000 hombres que habían marchado hacia el este con tanta confianza, menos de 10,000 regresaron. 6 príncipes de la Rus habían muerto, junto con 70 nobles y innumerables caballeros y soldados. Lineages nobles enteros se extinguieron en un solo día. Pueblos y aldeas de la Rus de Kiev se pusieron de luto al difundirse la noticia de la catástrofe. Los cumanos, que habían perdido a miles de sus propios guerreros, quedaron destrozados como fuerza política y militar. Con Coton hacia el oeste con los supervivientes, buscando refugio en Hungría, donde su pueblo acabaría siendo absorbido por la población local. La otra poderosa confederación cumana, que había dominado las estepes durante generaciones, nunca se recuperó. Para la Rus de Kiev, la batalla del río Kolkha fue una herida que jamás sanaría del todo. La pérdida de tantos guerreros y líderes experimentados dejó a los principados vulnerables y divididos. La unidad política que había surgido brevemente para hacer frente a la amenaza mongola se desvaneció. Los príncipes regresaron a sus antiguas rivalidades y conflictos, aparentemente incapaces de comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. Pero lo más escalofriante de la batalla no fue la cantidad de efectivos. Fue la comprensión de lo que representaban los mongols. No se trataba de un enemigo tradicional, un reino vecino en busca de territorio o saqueo. Era una máquina de guerra, eficiente y despiadada, dirigida por comandantes que no pensaban en batallas individuales, sino en campañas enteras, regiones enteras, civilizaciones enteras. Sin embargo, los mongols no aprovecharon su ventaja. Tras la batalla, Jib y Subutai se retiraron al este, uniéndose a las principales fuerzas mongolas en Asia Central. Su misión había sido de reconocimiento, no de conquista. Habían logrado sus objetivos. Habían puesto a prueba la capacidad militar de los Rus y los cumanos, cartografiado el terreno y identificado las debilidades estratégicas de la región.
La información que recopilar en resultaría invaluable. Quince años después, en 1237, los Mongols regresaron, no como una partida de asalto de 10,000, sino como un ejército conquistador de cientos de miles. Bajo el mando de Bata Khan, nieto de Genghis, erizaron la Rus de Kiev, comando ciudades, subyugando principados y estableciendo lo que se conocería como el Yugo Mongol, un periodo de dominación que duraría más de 2 siglos. Pero en 1223, Europa recibió una advertencia. Una advertencia terrible y sangrienta. Y Europa la ignoró. La batalla del Río Colca fue más que una simple derrota militar. Supuso un desafío fundamental a todo lo que la Europa medieval entendía sobre la guerra. Durante siglos, las batallas europeas habían estado dominadas por la caballería pesada. Caballeros con armadura que cargaban en formación cerrada, recurriendo al impacto y al valor marcial para romper las líneas enemigas. La infantería desempeñaba un papel de apoyo. Los asedios eran lentos y agotadores. Las batallas a menudo se decidían por actos individuales de heroísmo. Los Mongols hicieron añicos todas esas suposiciones. En Colca, el ejército de la coalición contaba con superioridad numérica, guerreros experimentados y la ventaja defensiva de luchar cerca de su propio territorio. Y aún así, fueron aniquilados. ¿Por qué? Porque los Mongols lucharon de forma diferente. No se basaron en la fuerza bruta en cargas heroicas. Se basaron en la velocidad, la coordinación, la inteligencia y la guerra psicológica. Los Mongols usaban su movilidad para dictar las condiciones de la batalla. Eligen el terreno. Eligen el momento. Controlaban el ritmo del combate. Cuando el enemigo avanzaba, se retiraban. Cuando el enemigo vacilaba, atacaban. Usaban retiradas simuladas para atraer a los oponentes hacia trampas, y empleaban tácticas de cerco para cortar las líneas de retirada. Su disciplina era absoluta. Las unidades mongolas podían coordinar maniobras complejas a lo largo de grandes distancias utilizando banderas de señales, bocinas y planes preestablecidos. Cada soldado conocía su función. Cada comandante comprendía la estrategia. No había lugar para la gloria individual ni la valencia temeraria, solo para la ejecución fría y eficiente del plan. Y quizás lo más importante, los Mongols eran maestros de la guerra psicológica. Cultivaron una reputación de invencibilidad y crueldad. Las historias de sus atrocidades se extendieron por todas partes, sembrando el mito mucho antes de la llegada de sus ejércitos. Los enemigos a menudo se rindieron sin luchar, convencidos de que la resistencia era inútil. Quienes resistieron fueron castigados, masacrados, esclavizados o ejecutados en exhibiciones públicas diseñadas para aterrorizar a futuros oponentes. En el Río Colca, los Rus y los cumanos aprendieron estas lecciones a las duras penas. Su superioridad numérica no les sirvió de nada cuando no pudieron desplegar sus fuerzas eficazmente. Su caballería pesada fue inútil cuando el enemigo se negó a entablar combate cuerpo a cuerpo. Su courage y habilidad marcial fueron irrelevantes cuando estaban rodeados, exhaustos y desmoralizados. Fue una introducción brutal a una nueva era de guerra, una que dominaría el siglo XIII y cambiaría el mapa de Eurasia. En los años posteriores a la batalla, el recuerdo de Colca persiguió las tierras de Europa del Este. Las crónicas rusas lo describieron como un castigo divino, una catástrofe provocada por los pecados de los príncipes y el pueblo. Sacerdotes y monjes escribieron lamentations, comparando la invasión mongola con las profecías apocalípticas de la Biblia. Pero más allá de las interpretaciones religiosas, había una verdad más profunda. La batalla del Río Colca había expuesto la fragilidad del orden medieval. Los príncipes que parecían tan poderosos, los caballeros que parecían tan invincibles, los ejércitos que parecían tan poderosos, todos habían sido erizados en un solo día
por un enemigo que apenas comprendían. El trauma de calca marcó la respuesta a las invasiones mongolas que siguieron. Cuando Badukan regresó en 1237, algunas ciudades optaron por rendirse de inmediato, con la esperanza de evitar el destino de quienes se habían resistido. Otras lucraron desesperadamente, sabiendo que la derrota significaba la aniquilación. Los principados de la Rus, divididos y debilitados por conflictos internos, cayeron uno a uno. Pero calca también desencadenó un proceso de adaptación. Los comandantes europeos comenzaron a estudiar las tácticas mongolas, aprendiendo de sus enemigos. Se reforzaron las fortificaciones. Se desarrollaron nuevas estrategias defensivas. Para cuando el avance mongol llegó a Polonia y Hungría en 1241, las fuerzas europeas estaban mejor preparadas, aunque no eran rival para el poderío de la maquinaria bélica mongola. Las invasiones mongolas finalmente se estancaron, no porque Europa las derrotara, sino por la política interna mongola. La muerte del gran, con la consiguiente crisis sucesoria, obligaron a los generales mongols a retirarse. Europa se salvó, no por su propia fuerza, sino por un accidente histórico. Pero la lechen de calca permaneció, que la mayoría por sí sola no gana las guerras. Que la tradición y el orgullo no sustituyen la estrategia y la adaptación. Que el mundo está en constante cambio, y quienes no se adaptan a él serán buridos. Hoy, el río Calca fluye tranquilamente por la estepa ucraniana, sin monumentos ni memorials en sus aguas. Pocos viajeros que lo cruzan conocen la importancia de esta modesta vía fluvial. Pocos recuerdan a los 80,000 hombres que marcharon con confianza hacia su perdición en sus aurilas, y a los 10,000 que los llevaron a la ruina. Pero la sombra de aquel día aún perdura en las páginas de la historia. La batalla del río Calca fue la primera vez que la Europa medieval se enfrentó al imperio mongol, y el encuentro fue una catástrofe. Fue un anticipo de la devastación que vendría, una advertencia desatendida, una lección escrita con sangre. Los príncipes de la Rus marcharon hacia el este creyendo que perseguían a un enemigo atemorizado. En cambio, se convirtieron en la presa. Creen que su número garantizaba la victoria. En cambio, aprendieron que una estrategia superior vence a la superioridad numérica. Creen que su armadura y su courage los hacen invincibles. En cambio, descubrieron que la movilidad, la coordinación y la eficiencia implacable definirían el futuro de la guerra. Los mongols no conquistaron Europa en Calca. No lo necesitaban. Ya habían logrado su objetivo. Habían medido a su enemigo, identificado sus debilidades y sembrado las semillas del miedo que se transformarían en terror a su regreso. Y cuando regresaron, 15 años después, Europa recordaría Calca. Recordarían el día en que 80,000 hombres marcharon hacia la estepa y nunca regresaron. Recordarían la lección que les enseñaron los mongols. Que el mundo pertenece a quienes se adaptan, innovan y se niegan a dejarse atar por la tradición. La batalla del río Calca no fue solo una batalla. Fue un punto de inflexión. Un momento en el que el viejo mundo colisionó con el nuevo, y este demostró ser más fuerte, más rápido y más despiadado que cualquier otro. El río aún fluye. La estepa aún se extiende hasta el horizonte. Y en algún lugar bajo tierra, los huesos de 80,000 guerreros yacen como testigos mudos del día en que Europa aprendió a temer el nombre mongol.